فنفسه الناطقة في الظاهر تنافي جسده الظاهر من كل وجه، لأنها نورانية لطيفة مجردة عن الشكل والكيفية بضد الجسد في ذلك. والروح الحيواني برزخ بينهما فيه من كل منهما، وصار الجميع إنسانا واحدا. ردوا مثال ذلك. ومثال ذلك الإنسان له جسد ظاهر وروح حيواني ونفس ناطقة، فنفسه الناطقة في الظاهر تنافي جسده الظاهر من كل وجه، لأنها نورانية لطيفة مجردة عن الشكل والكيفية بضد الجسد في ذلك. والروح الحيواني برزخ بينهما فيه من كل منهما، وصار الجميع إنسانا واحدا. فكذلك الشريعة والحقيقة مع الطريقة دين واحد ومعنى جامع، كنسبة الأعمال إلى الله وعبده في عمل واحد، لأن القوة لله جميعا وإليه يرجع الأمر كله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء شهيد، وهو بكل شيء محيط، وهو على كل شيء قدير. ألا إلى الله تصير الأمور دنيا وأخرى في كل جود ووجود وشاهد ومشهود. فسبحان الله الذي أظهر كل شيء بنوره. فسبحان الذي أظهر كل شيء. الحمد لله. الشيخ في هذه الكلمات يبين لنا حقائق من عظمة الإله جل جلاله، وحقائق من اعتبار النسب في الفعل الواحد والشيء الواحد، وأنه قد يجتمع ما ظاهره متضاد في شيء واحد. Alhamdulillah, the Shaykh here is discussing and elucidating the meanings of Allah's greatness, and also the things to which one deed are attributed. So they may have various attributions from one point of view and be a single entity, and then from other points of view differ from one another and depart from one another. وضرب لنا مثالا بين في هذا الإنسان وتركيبته. له جسد هو من الماديات والجمادات، وله روح حيواني. روح حيواني أي الذي تكون به الحياة، فهو إذن يرتفع عن الجمادات بهذه النسبة إلى ما يشبه النبات من ناحية، وإلى ما يشبه الحيوانات الأخرى، ولكن له وراء ذلك ما عبر عنه بنفس ناطقة، وهو الروح الخاصة الأمرية التي أشار إليها ربنا بالقول ونفخت فيه من روحي. فهذه الروح خاصة لها مزايا كبيرة، فربما لو تأمل الإنسان ظاهر الأمر لوجد أن الروح تماما مخالفة للجسد في كل المعاني، ولكن مع ذلك كله ركبهم الله في ذات واحدة سماها إنسان، جسد وحيوان وروح حيواني وروح أمري مخصوص بالإنسان. So here the author is making an example of the human being, and the human being has a physical body. The human being also has what he's calling a vital soul, and a soul that's alive. And by that vital or soul of life, the human being differs from inanimate objects, though in some respects the fact that his body has life is similar to plants or similar to animals. And then he has a soul that is it has the ability to communicate or speak, and that's what's being translated as a spirit with the ability to communicate. And so this human is composed of all of these components, and he's still one human being, even if from other points of view, a spirit that has the ability to speak. It is a spirit that is from the realm of Al-Amr, which is the divine command. And Allah said, and I blew into him from a soul that was of my, that belonged to me. And it has a distinction, and that is very different than his physical form. So the elements of the human being
differ dramatically from one another. However, he is one complete entity from another point of view. فنتأمل عجائب صنع الله وقدرته ونخرج عن ضعف النظر وضعف العقل إلى التهيؤ لإدراك الحقائق. And let us ponder Allah's wonders and His omnipotence, and depart from our weakness in understanding or the weakness of our intellect. هذه الأشياء أيضا المعاني تتعلق بأفعال الناس وأفعال المكلفين، حتى ألف الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه كتابا خاصا في أفعال العباد. فأفعال العباد مع كونها خلق الله هي منسوبة إلى العباد من وجه. النسبة هنا من حيث كونها كسب واختيار. فيقول الله على لسان الخليل إبراهيم: الله خلقكم وما تعملون. ويقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالكل خلق الله، ولكن الاكتساب قائم للإنسان. وهذه المسألة التي بينها أهل السنة بما يقتضي عظمة الله وصحة وجود التكليف عند الإنسان بلا إفراط ولا تفريط. And this relates to accountability and also the attribution of works. And Imam al-Bukhari, he has a treatise that he authored specifically relating to the works of the servants. So from one point of view, our servants our works, our deeds are attributed to ourselves. And Habib recited verses, among them verses from Surah, the earthquake, Zalzala, that if someone performs a atom's weight or a particle's weight of good, he will see it, and if someone performs a particle's weight of evil, he would see it. So from one point of view, the works are attributed to the servant from the point of view of their acquisition of the works, while at the same time, Allah in His greatness and His omnipotence, none of this escapes His decree and His creative act, but at the same time, there's an element of the works that are attributed to the human being. فنجد أن المبتدعين من الذين خرجوا عن الموروث في الاعتقاد فيما يتعلق بأفعال العباد وخالفوا أهل السنة صنف أبطل ونفى الكسب للإنسان من أصله، وقال الإنسان مجبر على كل ما يقول وعلى كل ما يفعل، لا اختيار له أصلا. وهذه الفرقة المسمى بالجبرية وكلامهم باطل. If we look at those who are innovators, who differed from the view of the people of the Sunnah, they are of two categories. One that entirely denied that the human being has any acquisition of his works, and that his works are entirely a compulsion. He's compelled to do everything that he does, and he has no acquisition. And they'll call it al-Jabriya, and al-Jabriya you could translate it as those who believe in compulsion or something along those lines. واختلطت عليهم الأمور فيما أراده الله بالخلق وما أراده من المكلفين من الخلق. And what they confused is Allah's will for His creation, or what He's willed with His creation, and what He's willed or what He wills or is pleased by from His creation. ويظهر بطلان قولهم بأبسط الأشياء بمجرد العقل. And in the most simple of things, they've become confused because of their intellect. فأي عاقل لا يفرق بين حركة مرتعش بيده لمرض فيه تتحرك يده بغير اختياره وبين حركة مختار يرفع هذا المنديل إلى هذا المكان ويرده باختياره، والثاني تتحرك يده بغير اختياره. كيف لا يفرق العاقل بين هذه الحركة وهذه الحركة؟ You could differentiate with simple reasoning between these two. So, for instance, someone with a palsy, which person of reason
wouldn't differentiate between the movement of someone with a palsy that was without choice and the movement of someone that was deliberate. For instance, someone who took something and raised it, deliberately raising it, as opposed to someone who had a palsy or a seizure or what have you, and it was in deliberate motion. ولهذا لما سأل رجل كان قائما يسأل سيدنا علي ما هو الجبر وما هو الاختيار، ايش اللي يجبر على الذي الاختيار فيه؟ سيدنا علي يقول له ارفع رجلك وهو قائم، فرفع رجله، قال ارفع الثانية، قال لا اقدر، قال هذا جواب، هذا الجبر وهذا الاختيار، هذا شيء تختاره وتقدر على شيء خارج عن الاختيار. شوف الان مثله برفع رجليه مباشرة، واحدة يقدر يرفعها، ثنتين ما يقدر، هذا ما له اختيار فيه وهذا له اختيار فيه. And once someone asked Sayyidina Ali, may Allah know his countenance, what is the difference between the things in which the human is compelled and the things in which he has a will or a choice? So Sayyidina Ali said, lift your foot. And he lifted one foot, and then he said, lift the other now. And he said, I'm unable, and he said, that's your answer. ولهذا قال بعض العلم إذا رأيت أحد من هؤلاء الجبرية الذين يقولون يحتجون بالقدر ويقولون ليس الإنسان اختيار، فخذ ثوبه والبعض لطمه واضربه، فإذا قال لك ما له قل له أنا مجبر، هذا بقدر الله تبارك وتعالى، فإنه لا يقبل منك ذلك فيسقط قوله. And if some of the learned said, if you meet someone who is from the Jabriya, those who believe that we are compelled and the human being has no choice, then say, and they speak to you or they question you, take one of their garments, for instance, and smack them, and then say, you know, I didn't have any choice in this, I was compelled. والفريق الثاني جاءوا بالعكس قالوا الإنسان يخلق أفعال نفسه الاختيارية، فرفع الإنسان من حد الكسب إلى حد الخلق، فهؤلاء أفرطوا وهؤلاء فرطوا وليس بقولهم بصحيح. And the second category, again for those who differ from the understanding of the Sunnah, the second category are those who say that the human creates his or her own works. So they create their works, and it's not merely acquisition. So one of these groups fell short and the other was excessive. One of them said that the human being was compelled, and the other said that the human actually created his works and it was not merely acquisition. وهؤلاء أبوا أن ينسبوا ما يجري من أفعال العباد إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، فكأنها تجري بغير مشيئته. يقولون عن جميع ما يجري في الأرض من الذنوب والكفر والظلم أنه ليس بمشيئة الله، فنسبوا الله إلى العجز. الأول نسبوا الله إلى الظلم، وهؤلاء نسبوا الله إلى العجز، والله بريء عن الظلم وبريء عن العجز جل جلاله. So these people negated Allah's will in actions of the servants that are disobedient, such as disbelief or sin. So they said that those went outside of Allah's will, and then in this case they're negating Allah's will in some of what occurs from the actions of the slaves, whereas the other so they're attributing to Allah ajz or inability with respect to those actions, and the first group that's on the other extreme is attributing to Allah dhulm or oppression, and Allah subhanahu wa ta'ala is free and transcendent above both of those. ومنهم الفرقة المعروفة بالمعتزلة. And from them are the group known as Mu'tazila, the Mu'tazilites. وقد حضر بعض العلماء مرة عند بعض الأمراء، فحضر عالم من أهل السنة فتكلم ذلك العالم يعرض بعقيدة أهل السنة، قال الحمد لله الذي تنزه عن الفحشاء، والكلام في أصله صحيح، لكن هو يريد معنى باطلا، وهو أن الشر يجري في الأرض بغير مشيئة الله تعالى. فلما نطق بهذه الكلمة قال عالم من أهل السنة والحمد لله الذي لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. And once one of the Mu'tazilites was present in the company of a given ruler, and also one of the scholars of
Ahl Sunnah was present. So this Mu'tazilite, he in a way was trying to take a jab at the belief of Ahl Sunnah. So he said, glory to Allah and praise be to Allah, who is transcendent above any transgression, or you could say anything indecent, which is true. However, what he meant was a meaning that again was taking a jab at Allah, divine will, in the belief of Ahl Sunnah. So the scholar of Ahl Sunnah said, praise be to Allah, whom nothing happens in His kingdom except by His will. فقال هذا المعتزلي يريد أن يحتج على السني أو يريد ربنا أن يعصى فقال السني أو يعصى ربنا قهرا. And so he wanted to make another case against the belief of Ahl Sunnah, and he said, is it the will of the Lord that He be disobeyed? قال هل يعصى ربنا قهرا بالقوة بالغلبة عليه منه وقهره تعالى. And the response of Ahl Sunnah is Allah disobeyed against His will, or is Allah compelled that He be disobeyed? فقال ذلك المعتزلي أرأيت